Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the 10th lecture about the chapter Sequence and Series. This is part of video lecture series about HSC Mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. See, in the previous lecture, we were discussing about sum of infinite terms of GP. What was the conclusion of all that? So we were discussing sum of infinitely many terms, sum of infinite terms, you will say, sum of infinite terms of geometric progression. And we have said that if mod r is less than 1, conclusion was this: mod r less than 1, it implies this I will erase. Sometimes it happens like this. Okay, so if mod r is less than 1, right, then r raised to n tends to 0. It means approaches to 0. Tends to 0 means it is not exactly 0, but it is going near and near to 0. R raised to n approaches 0. When it approaches to 0, as n approaches to infinity, as n tends to infinity. Okay, so then in that case S infinity will be just a upon 1 minus r, a upon 1 minus r. So this is the sum of infinitely many terms, and when r is equal to 1 or when mod r is greater than 1, then it is not then it is infinite. It will be infinite or minus infinite depending on the what is r and what are the terms in that. But whenever mod r is less than 1, this formula is to be applied only when mod r is less than 1. Then in that case, sum up to infinitely many terms is a upon 1 minus r. Okay, so this is to be remembered properly, and this helps you to make many different calculations. Okay, so this is all about that formula. I think it is not difficult to understand. You can easily remember that. Okay, now coming to this as an example, you can see I will erase this now. Finally, remember this formula. That is very important. If I take sum of infinitely many terms of a geometric progression where common ratio r हा कसा असला पाहिजे, mod r is less than 1, mod r less than 1, less than 1 नुसतं नव्हे. सी लेस दॅन 1 म्हणजे तुमचं -3 पण लेस दॅन 1 आहे, पण mod of -3 is 3 which is greater than 1. mod r less than 1 कधी असेल, whenever the common ratio, suppose it is suppose it is between 0 and 1 or between -1 and 0. असा जर r ची व्हॅल्यू असेल, 0 आणि 1 च्या मध्ये r ची व्हॅल्यू, म्हणजे समजा 1/2 घेतलं मी, -1/2 घेतलं, ते -1 आणि 0 च्या मध्ये, त्यांचा मॉड 1/2 येतो विच इज लेस दॅन 1. आता इथे एक प्रॉब्लेम दिलाय बघा, तो त्या टाईपच्या विषयाचा आपण त्याचा उपयोग इथे करणार आहात तुम्ही. सो व्हॉट इज 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 and so on. So you are not asked to find sum of n terms etc. All these terms we have to add. तर इथे बघा, so this is geometric progression where a is equal to 1 and r is equal to 1/2. r is equal to 1/2. So you can see here, as r is 1/2, mod r will be mod of 1/2. So it is 1/2, and so it is less than 1. So now in that case, S infinity will be a upon 1 minus r. So in this problem, it will be 1/1 minus 1/2. That means it is 1/1/2, and so it is 2.
So sum of such n infinitely many terms will be 2. And you can verify this. इथे त्यांनी एक चांगलं प्रूफ दिले तुम्हाला, व्हिज्युअल प्रूफ. काय केलंय बघा त्यांनी. सी दिस कॅन बी व्हिज्युअलाइज्ड टेकिंग अ रेक्टँगल ज्याची साईड 2x1 आहे, म्हणजे लांबी 2 आहे, रुंदी 1 आहे, असा रेक्टँगल घ्या. कंटेनिंग स्मॉलर रेक्टँगल्स ऑफ एरिया. आता ह्याचा हा इथे स्क्वेअर घेतला आपण, साईड 1 असलेला, म्हणजे हे मध्यबिंदू घेतला आपण या साईडचा, म्हणजे हे 1 झालं. हे इथे ऑलरेडी 1 आहेच, हे झालं. आता इथे पुन्हा तेच केलं आपण. इथे आपण काय केलं, ही साईड 1 आणि हे पुन्हा मध्यबिंदू घेतला, म्हणजे 1/2 झालं. असे आपण स्मॉल रेक्टँगल्स वी फॉर्मड इनसाइड द गिवन रेक्टँगल हुज साईड वॉज 2x1. आणि ह्या सर्वांची शेवटी तुम्ही जेव्हा ॲडिशन कराल, ही एरिया, ही एरिया, ही एरिया, ही एरिया, ही एरिया, ही एरिया, वी विल गेट एरिया ऑफ द होल रेक्टँगल विच इज 2. सो अशा इन्फायनाईट, हे प्रोसिजर मी इन्फिनाइटली मेनी टाइम्स आय कॅन रिपीट. See, these rectangles are seen to be completely in big rectangle and slowly fills up the big rectangle of area 2 square units. So ह्या सर्वांचं ॲडिशन 2 येतं. दिस इज नाईस व्हिज्युअल प्रूफ. गणित हे जर चांगलं समजावून घ्यायचं असेल तर आपल्याला व्हिज्युअलायझेशन करता आलं पाहिजे. वन्स यू व्हिज्युअलाइज द आयडियाज इन दॅट पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम, यू कॅन इझिली सॉल्व दॅट प्रॉब्लेम. सो व्हिज्युअलायझेशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू इन सॉल्विंग मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम्स. ठीक आहे. त्यामुळे हे सर्व त्यांनी सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स जे केलेले आहेत ते तुम्ही बघा त्याच्यामध्ये. आपण आता काही गोष्टी एक्झरसाइजमधल्या करूया. एक्झरसाइज नाव इट इज, आय थिंक वी आर सॉल्विंग एक्झरसाइज 2.3. ओके. सो हाऊ टू डू दॅट, सम प्रॉब्लेम्स फ्रॉम एक्झरसाइज 2.3 वी विल डिस्कस नाव. सी, डिटरमाइन 2.3 मधला पहिला प्रॉब्लेम बघा. डिटरमाइन वेदर the sum to infinity of the following GP exists and if it exists find that. जी कधी एक्झिस्ट होते, जर मॉड आर हा लेस दॅन 1 असेल तर. ओके. त्यामुळे आता इथे बघा, वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लेम नंबर 1 ऑफ एक्झरसाइज 2.3. बघा आता काय आहे, पहिली GP बघा 1/2, सेकंड टर्म इज 1/4, third term is 1/8, like this. Then you have 1/16 and so on. Now when you take this GP here, you can see that A is 1/2 आणि R जे आहे common ratio, it is also 1/2. So what is mod R? Mod R is mod of 1/2, so it is less than 1. Mod R is less than 1. मग काय होईल त्याच्यामुळे? What is our formula? If for GP mod R is less than 1, then sum of infinitely many terms, you know the formula, it is A/1 minus R. मग आपल्या ह्या प्रॉब्लेममध्ये मॉड R हे लेस दॅन 1 आहे. सो फॉर द गिवन GP, for given geometric progression, what will be S infinity? It will be A/1 minus R. इथे A म्हणजे पहिली टर्म ना, ती 1/2 आहे, डिवायडेड बाय 1 minus R. So it will be what? 1 minus 1/2. And so this is 1/2 upon 1/2. 1/2 divided by 1/2. So it is 1. सो ह्या सर्व गोष्टींचं ॲडिशन 1 येईल. अशा किती टर्म्सचं ॲडिशन, आणि 1 म्हणजे ते एक्झॅक्टली 1 नव्हे. येस, इन्फिनिट हा सुद्धा कन्सेप्च्युअल इश्यू आहे. जसं आपण 5, 7, 7.5, 3.2, -1.5 हे जसं रिअल लाईनवर दाखवू शकता तुम्ही. यू कॅन टेल द पॉईंट वेअर 1.5 इज. यू कॅनॉट शो लाईक दिस वेअर इन्फिनिटी इज. Right? Infinity is some number. It is not actually a number. It is concept which is bigger than any number that you can think of. Infinity is something which is bigger than any number that you can think of. This is proper description of infinity, and it will be on both sides. If it is on left side, it is minus infinity. If it is on the right side, it is plus infinity.
Okay, but it is something. Minus infinity is what? It is something which is less than any larger negative number that you can think of. Plus infinity is something which is bigger than any larger real number that you can think of. So if you understand this, you can understand all these issues. Okay, now coming to next part of the problem, next problem we can say, आपण atla say problem number 5 करूया. Or we will do problem number 4 better. See, problem number 4, 1 madla 4th problem. See, the terms are 1 upon 5, then minus 2 upon 5, then 4 upon 5, then minus 8 upon 5, 16 upon 5, and so on. These are the terms. So now here A is 1 upon 5 and R is बघा 1 upon 5 ला मी -2 ने गुणलं की -2/5 मिळणार, त्याला -2 ने गुणलं की 4/5 मिळणार. These are simple calculations. So R is 2 here. mod R जर मी घेतलं तर ते mod of 2 and it is greater than 1. mod 2 is greater than 1 कारण mod 2 म्हणजेच 2 आहे ना, it is greater than 1. जर जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनचा कॉमन रेशो जर ग्रेटर दॅन 1 असेल तर आपला रूल काय आहे, एस इन्फिनिटी डज नॉट एक्झिस्ट, राईट. ॲज mod R is greater than 1, S infinity approaches to infinity. Approaches to plus infinity. Or means approaches to infinity, we will say, not necessarily plus. It depends on what are the terms. So approaches to infinity, hence we will say, hence S infinity does not exist. कसं आहे बघा, ज्यावेळी एखादा तुम्ही सम अप टू इन्फिनिटी एक्झिस्ट होते असं म्हणता, ह्याचाच अर्थ ती फायनाईट असणार. ओके, वी शुड अंडरस्टँड दिस की एक्झिस्ट आहे असं म्हणताय म्हणजेच ती फायनाईट आहे असा त्याचा खरा अर्थ होतो. ठीक आहे. नाव कमिंग टू सेकंड प्रॉब्लेम. सी, सेकंड प्रॉब्लेम जो आहे दॅट वी विल ट्राय, त्यातला आपण पहिला घेऊया. सेकंड प्रॉब्लेम, फर्स्ट पार्ट इन दॅट. काय म्हटलंय बघा त्यांनी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स ॲज रॅशनल नंबर. आता बघा इथे 0.7 बार, याचा अर्थ काय, 7 इज रिपीटेड इन्फिनाइटली मेनी टाइम्स इन दॅट. सो दिस इज इक्वल टू व्हॉट, 0.7777 अँड सो ऑन. सो व्हॉट इज दिस, दिस इज इक्वल टू 0.7 प्लस 0.07 plus 0.007, then plus 0.then 3 zeros and 7 plus 0.40 and 7 plus and so on. म्हणजेच काय झालं बघा, this is 7/10 plus this is 7/10 squared plus this is 7/10 cube plus and so on. Okay, now what happens here, this is sum of infinite terms of geometric progression where A is equal to 7/10 and R is equal to 1/10. So mod R is mod of 1/10. It is less than 1.
Now as mod r, I will enlarge this. Mod r less than 1. So when mod of r is less than 1, we know that S infinity is a upon 1 minus r. So here also it will be, so here S infinity will be a upon 1 minus r. What is a? A किती आहे बघा, 7 upon 10. So it is 7 upon 10 divided by 1 minus r. R is 1 by 10. So 1 minus 1 by 10. So this calculation when you do, it is 7 upon 10 divided by 10 minus 1, 9 upon 10. So 10 will get cancelled and you will get 7 upon 9 as the final answer. So this 07 bar you can represent as a rational number and it is equal to 7 upon 9. So this is the application of geometric progression. This is clear-cut application of geometric progression and sum up to infinity. Common ratio is less than 1, so you can use this formula. Common ratio is not less than 1 actually. Mod of common ratio is less than 1. Then you can use this formula. Common ratio less than 1 म्हटलं ना की मग -3 पण लेस दॅन 1 आहे, मग त्याचा मॉड हा 3 आहे, तो ग्रेटर दॅन 1 आहे. आपल्याला प्रिसाइजनेस हा आत्मा आहे मॅथमॅटिक्सचा. मॉड आर लेस दॅन 1, दिस इज व्हॉट इज इम्पॉर्टंट. गुड. सो आय होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लेम. देर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस. यातलाच दुसरा प्रॉब्लेम बघूया आपण. त्यांनी काय म्हटलंय बघा, 2 पॉईंट, तिसरा प्रॉब्लेम घ्या आपण. म्हणजे तो प्रॉब्लेम नंबर 2 जो आहे ऑफ एक्झरसाइज 2.3 त्यातला चौथा भाग किंवा तिसरा भाग बघूया आपण, थर्ड पार्ट. काय म्हटलंय बघा, तो नंबर काय दिलाय 2.3 आणि मग 5 बार. आय विल इरेज दिस सो दॅट नीटली इट विल बी रिटन. 2.3 आणि तो बार आहे तो फक्त 5 वर आहे. त्यामुळे काय होणार, हा जो नंबर आहे 2.3 5 बार कसा लिहिणार मी, इट इज 2.3 मग काय होणार 5 5 5 5 अँड सो ऑन. दिस विल रिपीट इन्फिनाइटली मेनी टाइम्स. ज्या नंबरवर आपण बार लिहितो ना तो रिपीट होत असतो. किती वेळा, इन्फिनाइटली मेनी टाइम्स. म्हणजेच मला काय लिहिता येईल बघा, एक गोष्ट आपण अशी करू शकतो की सपोज आय कॉल धिस नंबर ॲज एक्स. 2.3 5 5 5 अँड सो ऑन. Okay, now suppose I multiply this number by say 10. So 10x if I do, it will be 10 into this number. 10 into, आता इथे ते डॉट आहे म्हणून आपण हा दशांश चिन्ह या अर्थाने वापरलेला आहे. सो वी विल राईट मल्टिप्लिकेशन सिम्बॉल युज्युअल. 2.3 5 5 5 अँड सो ऑन. मग ह्याला 10 ने गुणलं की दशांश चिन्ह पुढे जाणार. So what you will get, 10x is equal to 23 point आणि मग हे 5 5 5 5 असं मला करता येईल इन्फिनाइटली मेनी टाइम्स. ओके, दॅट मीन्स व्हॉट, दिस इज इक्वल टू 23 प्लस 0.5 बार. ओके, नाउ I will calculate this value and substitute here. So suppose this is 1. Now consider 0.5 bar. This is equal to 0.5 5 5 and so on. So that means what, it is 0.5 plus 0.05 plus 0.005 plus and so on. That means this is 5 upon 10 plus 5 upon 100 म्हणजेच 5 upon 10 squared plus 5 upon 10 cube. Okay, plus and so on. So what I can say, ही जी टर्म आहे सेकंड, हे आपण 2 म्हणूया याला. So this is sum of infinitely many terms of a geometric progression. So this is geometric progression where this is what we can say, not geometric progression actually, this is sum of
infinite terms of GP, sum of infinite terms of geometric progression where what? A is 5 upon 10 and R is 1 upon 10. So now you can say mod R less than 1. So S infinity, right, will be what? A upon 1 minus R. What is A here? 5 by 10. So it is 5 by 10 divided by 1 minus R. So 1 minus 1 by 10. So whenever you calculate this, it is 5 upon 10 divided by 9 upon 10. And that means it is 5 upon 9. So I can whole this value 2 is nothing but 5 by 9. So this 0.5 बार जे मी इथे लिहिलेलं आहे त्याची ही व्हॅल्यू आली आणि मग आपला 10x म्हणजे काय झालं बघा. सो 10x इज इक्वल टू, आपण याला 3 म्हणूया. 10x will be equal to what? 23 plus 5 upon 9 by 3. So what is this now? 23 into 9 plus 5 आणि मग divided by 23 into 9 plus 5 divided by 9, right? This is your 10x. And if this is 10x, I will erase this part now. So if this is 10x, what is x? We are interested in calculation of x. So x is equal to then 23 into 9 plus 5 and divided by this 10 we will bring here. So divided by 90. So this is what? 23 into 9 किती होता? 23 गुणिले 9. 23 गुणिले 9 207 अधिक ते 5 212. So 212 upon 90. This will be the final answer. I hope you understood whatever is discussed in this lecture. See, everywhere we are using geometric progression. आणि त्याच्यामधली एक केस की ज्याच्यामध्ये कॉमन रेशो जो आहे त्या जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनचा त्याची ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू मॉड आर जर लेस दॅन 1 असेल. लक्षात घ्या, आर लेस दॅन 1 हे वेगळं आणि मॉड आर लेस दॅन 1 हे वेगळं. आर लेस दॅन 1 म्हणजे काय? 1 पेक्षा कमी. मग -10 हे सुद्धा 1 पेक्षा कमी आहे, पण त्याचा मॉड हा 10 येतो, ग्रेटर दॅन 1 येतो. आपण काय म्हणतो आहोत? मॉड आर इज लेस दॅन 1. दिस इज व्हेरी प्रिसाइजनेस. मॉड आर हे महत्त्वाचं आहे, नॉट आर लेस दॅन 1. म्हणून काळजीपूर्वक ही सर्व गोष्टी केल्या पाहिजेत. आणि वेन मॉड आर इज लेस दॅन 1, सम अप टू इन्फिनिटी विल बी a upon 1 minus r. Okay, I hope you understand this. We will continue in the next lecture. Bye.